good morning, good afternoon, good evening, and greetings from me and LTXIAS. Welcome to the complete mapping session or complete mapping course launched by LTXIAS. So, before entering into the class, let me introduce or let me tell you the basic blueprint of the upcoming classes that how will we proceed. Okay, first of all, e-class bilingual class. So, both Telugu plus English will be used in this. Second, this is Indian geography, and after the completion of this course, we will also be starting world geography, complete mapping. Clear? First, we will be discussing mountains, then plateaus, passes. Mountains ante every mountain, from Himalayas, peninsulas, Vindhyas, Satpuras, everything. Okay? Every important thing which can be asked in upcoming state PSCs and UPSC exam. Then we will be discussing rivers, both peninsular plus Himalayan rivers, then national parks, biosphere reserves, wetlands, tiger reserves, elephant reserves, mangroves and corals. And this is the special thing about this course. Okay, what is this means? అంటే ఒకవేళ కమెంట్ లో కవర్ చేయలేని టాపిక్ ఒకవేళ మనకి కనిపిస్తే సో వీఆర్ రెడీ టు కవర్ ఇట్ ఆల్సో క్లియర్ సో దిస్ మిసలేనియస్ థింగ్ is for the students is for the students. Okay, if you feel that there is something which is not covered or covered not covered extensively, you can comment and that will be taken care of. Clear? Okay. And the next important thing about this course is ఇది ఒక జీకే కోర్స్ మాత్రమే కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ యువర్ జీకే. ఇట్ ఈస్ నాట్ టు ఓవర్లోడ్ అంటే ఇది మీకు ఇంకా ఓవర్ బర్డన్ చేయడానికి ఒక కోర్స్ కాదు. దిస్ ఈస్ ద కోర్స్ రిలవెంట్ ఓన్లీ ఫర్ PYQs and UPSC and other PSC patterns. ठीक है? Okay. This, when I say PYQ pattern oriented program, I am saying that, for example, ఇది ఒక రీజియన్ లో మనం ఒకవేళ ఫోర్ మౌంటైన్స్ చదువుతున్నాము అంటే we will also read that west to east direction mountains. అంటే ఫస్ట్ వన్ లో ఉందా లేకపోతే థర్డ్ ఉందా ఫోర్త్ లో ఉందా that also we will read. That is arranging the mountains in the north to south, west to east direction. So this is called PYQ orientation. This is called PYQ practice. This is called pattern decoding. ఓకే గుడ్డిగా చదువుతూ వెళితే ఏ లాభం ఉండదు. సో ఐ కెన్ టీచ్ మౌంటైన్స్ ఇన్ 1 hour, but that is not the case here. We will be designing this course according to the PYQs. Okay, so what is my demand from you is take empty maps. Take empty maps. At least 3 for each class. ఎందుకు ఫస్ట్ 2 మ్యాప్స్ లో మనం ఓన్లీ రఫ్ వర్క్ చేస్తాం. జస్ట్ నేను ఏం చెప్తున్నానో అది ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాను. అండ్ ద లాస్ట్ థర్డ్ మ్యాప్ విల్ బి యువర్ యాక్చువల్ నోట్స్. ఫైనల్ నోట్స్ రెడీ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ రివిజన్. క్లియర్? ఈ థర్డ్ నోట్స్ మీరు సొంతంగా తయారు చేసుకోండి ఆఫ్టర్ ద క్లాస్. ఈ 2 notes తో హెల్ప్ తోని. క్లియర్? ఓకే. సో కీప్ 3 empty maps with you and the pen or pencil will be better. This is the only demand from my side. And also thirdly, utmost focus. ఎందుకు ఏ మౌంటైన్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ లో ఉందో నార్త్ టు సౌత్ లో ఉందో ఆ మౌంటైన్ యొక్క పొలిటికల్ లొకేషన్ ఏంటి, లద్దాఖ్ లో ఉందా, అరుణాచల్ లో ఉందా, ఆంధ్రాలో ఉందా, దిస్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి నోటిస్డ్ బై యూ. క్లియర్? ఓన్లీ దెన్ దిస్ కోర్స్ కెన్ బి valuable to you. Clear? Okay. Now let's enter into the course. First, we will be reading Himalayan mountain system. Himalayan mountain system. Himalayas are divided into two parts.
Himalayas are divided into two parts. First is geological division. Sorry, geological division. Second is regional division. ఎందుకు చదివిస్తున్నారు అంటే this is small precap, small introduction to Himalayas, or say a tribute to Himalayas. అంటే ఒకవేళ నేను మీకు అడిగాను అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ఇండియా? India is, sir, India is a collection of 28 states. Okay. I can also say India is collection of thousands of languages, sir. Okay. I can also say India is collection of hundreds of small rivers, sir. Okay. But ప్రతి దాంట్లో ఆధారం చేంజ్ అవుతుంది. ఫర్ దిస్ స్టేట్స్ మనకు ఆధారమైంది డివిజన్, ఆర్ సే ఫర్ దిస్ లాంగ్వేజ్ కి మనం ఒక ఆధారంగా మార్చుకున్నాం ఫర్ డివిజన్, దీనికి రివర్స్ లో మార్చుకున్నాం. So what are you understanding this in this? That every division has a base. ఈ డివిజన్ కి బేస్ ఏంటి? రాక్ స్ట్రక్చర్. అంటే అక్కడ జోగ్రాఫర్స్ అనలైజ్ చేసిన రాక్స్ ప్రకారంగా హిమాలయాస్ 4 types కి డివైడ్ అయ్యాయి. 4 types లో డివైడ్ అయ్యాయి. దిస్ విల్ నాట్ బి రీడింగ్ హియర్. ఐ విల్ బి కవరింగ్ సమ్ పార్ట్ హియర్, బట్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. దిస్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? ఆ 4 types of rocks is called geological divisions of Himalayas. Clear? So what are the 4 types of Himalayas? According to rock, first is Trans Himalayas, second is Greater Himalayas, third is Lesser Himalayas, fourth is Shivaliks. Fourth is Shivaliks. Clear? Okay, guys. Now let us enter into the Himalayan journey of LTX IAS mapping course. Let me make you some imagination first. This is called Trans Himalayas, TH. This is called Greater Himalayas. Greater Himalayas is also extended to Sikkim. This is called Lesser Himalayas, LH, and the lower portion is Shivaliks. Clear? So if question comes, arrange the following mountain ranges or types of Himalayas in north to south. Question की answer మీకు తెలుసు. First is Trans Himalayas, then south to that is Greater Himalayas, south to Greater Himalayas is Lesser Himalayas, south to Lesser Himalayas is Shivaliks. Clear? Okay, sir. Done. Now let us cover the topic of Trans Himalayas. So now please pencil, paper, వదిలేయండి. Just imagine what I am telling. Clear? Trans Himalayas. The first range that would okay, so sorry for the disturbance. చిన్న break, guys. ఒక్కసారి ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఉంది. What is the difference between mountains, ranges and peaks? మీకు తెలిసి ఉంటుంది, but for my satisfaction let me clear it. Mountain is chain of peaks. ఇందులో ఒక్కొక్క భాగం ఒక్కొక్క పీక్ అన్నమాట. ఓకే, ఒక్కొక్క భాగం ఒక్కొక్క పీక్. Okay, peak is clear, mountain is clear. Then what is the range? What is the range? Range is chain of mountains. ఇలా యొక్క షేప్ ని, ఈ యొక్క టోపోగ్రఫీని మనం ranges అని అంటాము. Clear? These mountain chains can be joined by a river, okay, or by a pass, anything. If this is the case, this is called range. అంటే range bigger than mountain, bigger than peak. Clear?
Remember this, and you will not be getting confused in the above concept. Clear? Okay. Where did we leave the class? At Trans Himalayas, na? Okay. Trans Himalayas lo, we will be reading four things. We will be reading four things. Karakoram range. Karakoram range. Please imagine when I am highlighting the Karakoram range, it is your responsibility. It is my responsibility to imagine in which state the sir is pointing out. This is Jammu Kashmir. This is Ladakh. So where is the Karakoram range now? Obviously in Ladakh. Okay. I will not be spoon feeding you that okay, note down Karakoram range is in Ladakh. No, no, no. అది మీకే హానికరంగా ఉంటుంది. Okay. Karakoram range. First is Karakoram range. Second is Ladakh range. This is Ladakh range. Even this is in Ladakh only. Third is Zaskar range. This is Zaskar range. And the fourth is, it is not written here, I will write it. Fourth is Kailasa range or Kailash range. Kailash range. These four things are important in Trans Himalayas. Okay. ఇక్కడ జాస్పర్ మౌంటైన్స్ రాసి ఉంది బట్ ఓకే కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ రేంజ్ నో ప్రాబ్లం గైస్ నో ప్రాబ్లం ఓకే once again what did we discuss Karakoram range Ladakh range Zaskar range Kailasa range so if I ask you the question one small question okay tell me if is Kailasa range is in India is Kailasa range is in India no 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 sir కైలాస పేరు చూసి మనం ఎవరు అనుకుంటాం ఓకే శివుడు కదా శివుడు పేరు కదా ఇక్కడే ఉంటుందేమో అనుకుంటాం బట్ నో కైలాస రేంజ్ ఈజ్ ఇన్ టిబెట్ కైలాస రేంజ్ ఈజ్ ఇన్ టిబెట్ క్లియర్ ఈ మూడు ఇండియాలో ఉన్నాయి ఇది ఇండియాలో లేదు ఓకే సో రీడ్ దిస్ సెపరేట్లీ note it down also I know you will not forget guys because this is the highest imagination we can make it out clear so what did we learn please recap with me first Karakoram range in Trans Himalayas, na? In Trans Himalayas. Second is Ladakh range. Third is Zanskar range. And the fourth is Kailasa range. Clear? A small GK fact to you. From this Kailasa range, Indus River originates. See, this Indus originates from Kailasa range. Okay? Okay. Now let us read some points about Karakoram range. Karakoram range is important because this is where Siachen glaciers and other glaciers are situated. First, read a peak, Mount K2. Mount K2. Do you know about something about K2? So K2 is the India's highest peak and the world's second largest peak. Clear? Okay. Left to K2 is Mount Rakaposhi. Rakaposhi. Please note it down. Rakaposhi. Right to K2 is Glacier Broom. I'll write it here. Gasherbrum. That's it guys. Don't panic. These are the only three names you need to remember in Karakoram range. So first of all, what did we discuss? Karakoram range is in Ladakh, in Trans Himalayas, part of Himalayas. Karakoram range, Ladakh range, Zanskar range, Kailasa range. So we are reading four ranges. And in Karakoram range, we read that mana means Mount K2, Rakaposhi, Gasherbrum. Clear? Chinna question guys. So I will be keep questioning you. Please don't get irritated by me. This is my nature. Please arrange the following mountains in west to east directions. West to east direction. Rakaposhi, Rakaposhi, Gasherbrum, K2.
I'm giving you 10 seconds. Please solve it, guys. West to east direction. West to east direction. 5 seconds more. Okay, let me answer it. First is Rakaposhi, the westernmost in what we did. Second is Mount K2. Third is Glacier Bro. So, ఇది మన లెవెల్ ఉండాలి ప్రిపరేషన్లో. The utmost focus. And where are these three located? In Jammu Kashmir? No, 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 no. In Ladakh. Clear? And are these three mountains part of Kailasa range? No. Kailasa range is in Tibet. How come this? Kailasa range ఎలా అవుతుంది? So this interconnection మనం చేయగలిగితే we have cleared half of the journey of UPSC. Clear? Okay. Do you want a recap? Okay, we will be recapping in an empty map, not now. Now let us learn it here. This is Karakoram range. This is Ladakh range. This is Zaskar range. And this is Kailasa range. Clear? Simple. And in Karakoram range, what did we discuss? Here is the location of Mount K2. Here is the location of Raka Posi. Here is the location of Mount Gasher Brum. Mount Gasher Brum. Clear, guys? Okay, done. Now we will be doing Greater Himalayas. Greater Himalayas start with Nanga Parbat in India. Nanga Parbat in India. Please bear me a short story with you. This is Indus. This is Kailasa range. So Indus originates here. Indus ఇక్కడ నుంచి మొదలయ్యి ఇండియాకి ఇలా ట్రావెల్ చేసి టర్న్స్ హియర్. ఎందుకు టర్న్ అవుతుంది ఇక్కడ? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పిన్ బెండ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అంటే పిన్ లాగా బెండ్ అయిపోతుంది ఒకేసారి. ఎందుకు అవుతుంది? ఎందుకు ఇండస్ పాకిస్తాన్లో వెళ్తుంది? అసలు టిబెట్ నుంచి రైజ్ అయ్యి ఇండియాలోకి వచ్చి ఇండస్ అనే రివర్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. కారణం అనేది ఒక్క మౌంటైన్ మాత్రమే. ఈ మౌంటైన్ వల్ల ఇండస్ పాకిస్తాన్లో వెళ్ళిపోతుంది. ఆ మౌంటైన్ పేరే నంగా పర్వత్. నంగా పర్వత్. ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇండియాలో ఉంది కానీ పాకిస్తాన్కి వెరీ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్ భాషలో చెప్పాలంటే ఒకవేళ నంగా పర్వత్ ఇక్కడ ఉండకపోయి ఉంటే ఇండస్ ఇలా వెళ్ళిపోయేదేమో. I think Pakistan would not be Pakistan today if Nanga Parvat is not here. Clear? So remember this thing. Nanga Parvat వల్ల ఆ డిప్రెషన్ క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల ఈ యొక్క రివర్ ఇలా బెండ్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. క్లియర్? ఎందుకు చెప్పారు సార్ ఈ పెద్ద స్టోరీ? ఎగ్జామ్లో వస్తుందా? నో 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 నాట్ ఫర్ ఎగ్జామ్ పర్పస్. ఈ స్టోరీ వల్ల మీరు దీని లొకేషన్ ఇప్పటికీ మర్చిపోరు. This is called Nanga Parbat. Greater Himalayas start with Nanga Parbat. Okay. Now let's enter into the Nanga Parbat. This is Nanga Parbat. Greater Himalayas ఇది ఒకసారి డ్రా చేసేస్తాం. గ్రేటర్ హిమాలయాస్ మనం ఇది చదువుతాం ఇప్పుడు. గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఇండియాలో ఉందా? ఎస్. నేపాల్లో ఉందా? ఎస్. క్లియర్? సో లెట్ us read about Indian Greater Himalayas first. There are 4 famous places. First place is Kamet. Second is Badrinath. Third is Kedarnath. Fourth is one second guys. Fourth is Nanda Devi. Okay. Fourth is Nanda Devi. You can see the Nanda Devi here, and the else 3 are not ఇక్కడ రాయలేదు, but we can mark it here. Kamet, Badrinath, Kedarnath, Nanda Devi. Clear? ఇందులో ఆర్డర్ అక్కర్లేదు గైస్. యూపీఎస్సీ విల్ నాట్ ఆస్క్ ద ఆర్డర్ దట్ నార్త్ లో ఏముంది బద్రీనాథ్ కేదార్నాథ్. నో నో. ఇక్కడ గుర్తించుకోవడానికి ఏముందంటే
Kamet, Bandar Poonch, Kedarnath, Badrinath are located in Greater Himalayas, not in not in Trans Himalayas, not in Lesser Himalayas, not in Shivaliks. This is the thing you need to remember here. What did I say? Let us recap. First I taught you, first నేను మీకు ఏం చెప్పాను నంగా పర్వత్, pin bend story of Indus. Okay. Second I taught you Kamet. Third I taught you Badrinath. Fourth మనం డిస్కస్ చేసాం కేదార్నాథ్ గురించి. ఫిఫ్త్ ఐ టాట్ యూ నందాదేవి. నందాదేవి ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఆబ్వియస్లీ ఇండియా. బట్ ఇండియాలో ఎక్కడ? గ్రేటర్ హిమాలయాసా లెసర్ హిమాలయాసా? గ్రేటర్ హిమాలయాస్. రేపు ట్రాన్స్ హిమాలయాస్ లో క్వశ్చన్ వస్తే పెడతారా ట్రాన్స్ హిమాలయాస్ లోని? నో 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 నో, డోంట్ డూ దిస్ సిన్. ఈ పాపం చేయకండి. ట్రాన్స్ హిమాలయాస్ లో మనం చదివిన ఓన్లీ 4 రేంజెస్ మాత్రమే. క్లియర్? ఓకే. Now let us enter into the Nepal Greater Himalayas. Nepal Greater Himalayas. We will be learning this is a small mnemonic. Please remember this, guys. DAMGEN. DAMGEN. First, D for Dhaulagiri. Dhaulagiri. Second, A for Annapurna. Annapurna. కైలాస మౌంటైన్ ఎక్కడుంది? కైలాస రేంజెస్ ఎక్కడుంది? గ్రేటర్ హిమాలయాస్ లోనా ట్రాన్స్ హిమాలయాస్ లోనా? ట్రాన్స్ హిమాలయాస్. అన్నపూర్ణ ఎక్కడ ఉంది? గ్రేటర్ హిమాలయాస్. రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. అన్నపూర్ణ ఎవరు? ఆబ్వియస్లీ వైఫ్ ఆఫ్ శివ. వైఫ్ ఆఫ్ శివ. శివ అన్నపూర్ణ. రిమెంబర్ దట్. శివజీ is in trans Himalayas and Annapurna is in Greater Himalayas. శివ ఈ మన కైలాస రేంజ్ ఇండియాలో ఉందా? నో. అన్నపూర్ణ రేంజ్ ఇండియాలో ఉందా? నో. రిమెంబర్ దిస్. Kailasa range, that is we are calling Shiva and Annapurna. Clear? Okay. A for Annapurna. Third one M for identi Nepal lo. Nepal lo entidi Greater Himalayas. M for Manas Alu. Manas Alu. Somewhat Chinese name, Chinese touch, but yet read it Manas Alu. G for Ganesha. Ganesha mountain. So tragedy ఏంటంటే కైలాస, అన్నపూర్ణ, గణేష ఇవేవి ఇండియాలో లేవు. సో రిమెంబర్ దాట్. ఓకే. Ganesh mountains. And E for Everest, your favorite. The only thing we know about mountains is Mount Everest. Clear? Everest. And the last M denotes for Makalu. Mak-alu. Clear? Done? Okay? Okay. Let us revise. What did we read till now? What did we read? ట్రాన్స్ హిమాలయస్ చదివాము. అక్కడ ఒక 4 రేంజెస్ చదివాము. ఆ 4 రేంజెస్ లో ఒక్క రేంజ్ లో 3 మౌంటైన్స్ చదివాము ఆర్ 3 పీక్స్ చదివాము. మౌంట్ కేటు, లాకాపోషి, కషేర్బ్రూమ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ మనం ఏం చదివాము? చిన్న స్టోరీ చదివాము. ఇండస్ ఎందుకు బెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ అనేసి. దట్స్ వేర్ వి స్టార్టెడ్ విత్ నంగా పర్వత్. దాని తర్వాత మనం ఇక్కడ ఒక 4 ఫేమస్ ప్లేసెస్ చదివాం. ఏంటది? కామేట్, బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్ అండ్ అట్ లాస్ట్ వీ డెట్ నందాదేవి. ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ నందాదేవి. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ నందాదేవి అండ్ నంగా పర్వత్ బోత్ ఆర్ ఇన్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్. క్లియర్? క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం నేపాల్లో ఉన్నాము. వీఆర్ రీడింగ్ డ్యామ్ జెమ్ హియర్. DAMGEM. D for Dhaulagiri. A for Annapurna. M for Manas Alu. Please revise this. Manas Alu. G for Ganesh Mountains. E for Everest, your favorite. M for Makalu. Clear? This is Greater Himalayas for you in Nepal. ఒకవేళ
ఒకవేళ మీకు ఇంకా ఓపిక ఉంటే ఒక ఫేమస్ మౌంటైన్స్ ఇక్కడ ఉంది, గౌరీ శంకర్ మౌంటైన్స్. గౌరీ శంకర్ మౌంటైన్స్ ఇది కూడా గ్రేటర్ హిమాలయాస్ లోనే ఉంది. క్లియర్? ఓకే. ఇంకోటి డ్యామ్ జెమ్ ఈజ్ అరేంజ్డ్ ఇన్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఆర్డర్. ఈ న్యూమానిక్ వల్ల యూ హ్యావ్ టూ థింగ్స్, మీకు పేర్లు గుర్తుంటున్నాయి ప్లస్ డైరెక్షన్స్ కూడా మీకు గుర్తుంటాయి. క్లియర్? వాట్ ఐమ్ telling is dam gem is arranged in west to east direction. So the westernmost is D, then A, M, G, E, M. The easternmost is N. Okay? Okay, guys. Everest location ఒకవేళ మీకు చెప్పాలంటే Everest is here, somewhere here. Okay? Not in India, in Nepal. Clear, guys? Now let's enter the Sikkim. Clear? Okay. Now let's read Sikkim. Famous mountains in Sikkim. మనకు కూడా ఐడియా ఉంటుంది. Sikkim is Kanchenjunga. Printing కొంచెం ఉంది. Let me write the spelling for you. Kanchenjunga. క్లియర్? సిక్కింలో ఒక మౌంటైన్ ఉంది, కాంచన్జంగా. కానీ ఇక్కడ గుడ్ టైం పెట్టుకోవాలి, కాంచన్జంగా ఈజ్ ఇన్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్, నాట్ ఇన్ ట్రాన్స్ హిమాలయాస్, నాట్ ఇన్ లెసర్ హిమాలయాస్, బట్ ఓన్లీ గ్రేటర్ హిమాలయాస్. క్లియర్? ఇంకా దన్ వన్ లాస్ట్ మౌంటైన్ ఇన్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్, వన్ లాస్ట్ మౌంటైన్. దిస్ ఈజ్ అరుణాచలంలో కాంగ్టో. అరుణాచలంలో ఫస్ట్ దిస్ వన్ చదవండి. నామ్చా బర్వా. నామ్చా బర్వా. ఐ నో దీస్. నామ్చా బర్వా ఒక పేరే, రెండు పేర్లు కాదు, సారీ. ఓకే, నామ్చా బర్వా ఒక పేరు, నామ్చా బర్వా. ఇది ఇక్కడ ఉంటుంది, కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఉంటుంది. దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి? చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. ఇక్కడ నుంచి బ్రహ్మపుత్ర ఒరిజినేట్ అవుతుంది. బ్రహ్మపుత్ర ఇలా వెళ్ళి దీని లొకేషన్ ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ నామ్చా బర్వా ఇలా టర్న్ అవుతుంది, ఇండియాలో. సేమ్ స్టోరీ. నంగా పర్వత స్టోరీ ఏంటి? ఇక్కడ ఇండస్ ఇలా వచ్చి ఇలా టర్న్ అవుతుంది, బ్రహ్మపుత్ర ఇలా వచ్చి ఇలా టర్న్ అవుతుంది. సో వాట్ కెన్ వి సే ఈజ్, ఒకవేళ నామ్చా బర్వా ఉండకపోతే, ఒకవేళ ఇది లేదనుకుంటే, బ్రహ్మపుత్ర వుడ్ హ్యావ్ ఫ్లోన్ ఇన్ దిస్ వే, ఇండియాలో వచ్చేదే కాదు అది. క్లియర్? ఇన్ షార్ట్ టర్మ్స్, వాట్ నంగా పర్వత్ ఈజ్ ఫర్ పాకిస్తాన్, the same Namcha Barwa is for India. Clear? So in short, I can say there are two pin bends for India. One is Nanga Parvat, second is Namcha Barwa. Clear? ఇప్పుడు ఏమో తెలుసా ఎగ్జామ్లోని, ఒరే నంగా నామ్చా చదివాం కానీ నందాదేవి కూడా ఒకటి ఉందిరా బాబు అంటే యూ విల్ కన్ఫ్యూజ్. ఇక్కడ నందాదేవి ఉండుంటుంది, నామ్చా నంగా పర్వత్ కాదు. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ ద నేమ్స్. నందాదేవి, రిమెంబర్ దట్ నంది అంటే ఎవరు? శివుడి వాహనం, అది శివుడి దగ్గరే కదా ఉంటుంది. సో నందాదేవి ఈజ్ నియర్ కేదార్నాథ్ అండ్ బద్రీనాథ్. దిస్ ఈజ్ నంగా పర్వత్, దిస్ ఈజ్ నామ్చా పర్వా. నామ్చా పర్వా కొంచెం చైనీస్ నేమ్ కాబట్టి చైనా దగ్గర పెడతాం అది. బట్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ నందాదేవి, దిస్ ఈజ్ నంగా పర్వత్. క్లియర్? ఓకే గైస్, we are done with Trans Himalayas, we are done with Greater Himalayas. Now let's enter into the world of Lesser Himalayas. Lesser Himalayas అంటే మన ప్రతి 2 years మనం వెళ్తున్న చోట్లే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షిమ్లా, మనాలి. ఓకే, now let us read that. So let me draw for you Lesser Himalayas. This is the range of Lesser Himalayas. Okay.
First thing we will be reading in Lesser Himalayas is Pir Panjal Range. Pir Panjal Range. Done? Pir Panjal Range. ఎక్కడుంది ఇది? Please imagine the locations. Political map imagine చేయండి. This is, I think this is Punjab and Himachal Pradesh, right? Sorry, Jammu Kashmir and Himachal Pradesh. Remember that thing. Pir Panjal Range, Jammu Kashmir and Himachal Pradesh దగ్గర ఉంది. Clear? Pir Panjal Range, and the second is Dhauladhar Range. Now the confusion starts for you guys. ధౌలాగిరి ఒకటి చదివేవరా డ్యామ్ జెమ్ లో ధౌలాగిరి ఒకటి చదివేవరా ఇది ధౌలాధర్. రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ గిరి? వాట్ ఈస్ గిరి ఫర్ యూ? వాట్ ఈస్ గిరి ఫర్ యూ? గిరి is a Hindi synonym for mountain, like Gir. Okay, so remember, Giri is for Greater Himalayas. Giri is for Greater Himalayas. So Dhaulagiri is in Nepal. Dhauladhar is in Lesser Himalayas. Clear? Okay. The third thing is Mahabharat Range. This is important because this is lifeline for Nepal. Let me show you Dhauladhar Range first. Dhauladhar Range is here. Okay, this is Dhauladhar Range, and Mahabharat Range is here. This is Nepal. Let me show you this way. This is Pir Panjal Range, sir. This is Dhauladhar Range, sir. This is Mahabharata Range, sir. Mahabharata Range two division lo undannamata. First part idi, second part idi. That is not important for you. But remember, this is Mahabharata Range. Clear? Mahabharata Range is lifeline of Nepal and Uttar Pradesh. Thousands of rivers originate from Mahabharata ranges and flow to Bihar and UP and Nepal. So this is the very important part for Nepal. Remember this thing. What did we read? Let us recall. Pir Panjal Range, Dhauladhar Range, Mahabharat Range. Mahabharat Range. Once again, what are we reading now? Lesser Himalayas. Pir Panjal Range, R is for range. Dhauladhar Range, Mahabharat Range. ठीक है? Clear? Mahabharat Range. Let us wait for a while. Sit back. Just answer yes or no. Clear? So my question is, Mahabharat Range is located in Trans-Himalayas. The answer is no. Next question. Pir Panjal Range is located in Ladakh. Obviously no. Ladakh is here. Pir Panjal Range is in, Pir Panjal Range is in Ladakh. Pir Panjal Range is in Jammu Kashmir and Himachal Pradesh. Clear? Next question. Dhaulagiri is located in Lesser Himalayas. No. Dhauladhar is located in Lesser Himalayas. Clear? Okay. There are 2-3 famous locations located in Lesser Himalayas. అంటే అది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, but you just remember. Mussoorie. We all have heard this name at least once in our life. Mussoorie trip చేద్దాం రా. Mussoorie, Nagatibba, Kumaon. I don't know how will you guys remember this, but remember this because asked once in UPSC. Nagatibba has been asked once in UPSC PYQ. So remember Mussoorie now, Kumaon now. Clear? And Nagadibba, Mussoorie, and Kumaon. Remember these three things. What should we remember in these three?
Remember that these three are located in lesser Himalayas and nothing else you need to remember in this. Clear? I don't know guys how will you remember this, but please remember this. Okay. Last question for now. Mahabharata range is located in Shivaliks. No sir, no sir. Mahabharata range is in lesser Himalayas. Lesser Himalayas. Okay. We have successfully completed Trans Himalayas, Greater Himalayas, Lesser Himalayas. Now we will be reading Shivaliks. There is nothing to read in Shivaliks. అంటే పైనుంచి కిందకు వస్తున్నప్పుడు నార్త్ టు సౌత్ వచ్చినప్పుడు హిమాలయాస్ యొక్క హైట్ తగ్గిపోతుంది. సో శివాలిక్స్ వచ్చినప్పుడు మామూలుగా చిన్న చిన్న ప్లాటోస్ కనిపిస్తాయి కానీ మౌంటైన్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి. రిమెంబర్ దిస్. క్లియర్? సో శివాలిక్స్ ఈజ్ ద పార్ట్ లైక్ ఇన్ పంజాబ్. ठीक है, the upper portion of the lower portion of Himachal Pradesh. ठीक है, this is Shivaliks for you. So there is nothing to read in Shivaliks, we are skipping that. Please learn this thing: Trans Himalayas, Greater Himalayas, Lesser Himalayas. Or okay, let's do a recap now from starting. Clear? That will be helpful for you. Take an empty map now, hold your pen with me, all with me. Done. This is Nanga Parbat. First we will read Trans Himalayas. Trans Himalayas, recall guys: Karakoram Range, Ladakh Range, Zaskar Range, Kailasha Range. Kailasha Range India lo ledu, Kailasha Range Greater Himalayas lo ledu. Kailasha Range is in Trans Himalayas. Karakoram Range lo మనం ఏం చదివాం? Karakoram Range lo first is Mount K2, left to K2 is Rakaposhi, right to K2 is Glacier Broom. Second, next what did we read? Greater Himalayas. Greater Himalayas lo em chadivam? This is the story of great pin bend of Indus River. Okay, forget this. Now we are Nanga Parbat or Nanda Devi. What is this guys? Nandi దేవుడు ఎప్పుడు కేదార్నాథ్ దగ్గరే ఉంటారు. This is Nanga Parbat. Next we read 4 mountains here: Kamet, Badrinath, Kedarnath, and the last is Nanda Devi. The most important thing in Greater Himalayas is Nanda Devi in India. Clear? Nanda Devi. Then we are entering Nepal. We are reading DAMGEM. Please abbreviate this in your mind. D for Dhaulagiri or Dhauladhar. Dhaulagiri, because we had a mnemonic that Giri is equal to Greater Himalayas. A for Annapurna. M for Manasalu or Makalu? Manasalu. G for Gauri Shankar. G for Ganesha. Even Gauri Shankar is here, na? Okay, yeah. So G for 2 things. One is Ganesha and the other is Gauri Shankar. E for Everest, Mount Everest. M for Manasalu. Done guys? Nepal is done. In Sikkim we were reading the famous Greater Himalayan location is Kanchenjunga. In Arunachal Pradesh we were discussing the famous spin bend of Brahmaputra, Namcha Barwa. NB, Namcha Barwa. Clear guys? So now we were reading now. Okay. There was one more thing I said you to remember. Gauri Shankar Mountains. Gauri Shankar Peak. Sorry, not mountain. Gauri Shankar Peak. Clear? Okay. Now Sikkim. Kanchenjunga is done. Arunachal done. Okay. Now Lesser Himalayas. Faster. Before me guys, first thing we read here is, this is JNK. Let me draw JNK for you. This is Pir Panjal Range. This is Dhauladhar Range. And the last one is Mahabharata Range. Clear? Remember this: Pir Panjal, Dhauladhar and Mahabharata Range. And the 3 locations I told you to remember. Do you remember that? First is Nagtibba, and the other is Masuri, the other is Kumaon. Clear? Done. Okay. So we have successfully completed the Himalayan mountains. Now we will go to Northeast thing.
ఓకే, హిమాలయాస్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్. సో మనం ఇక్కడ డివిజన్ చేసాం కదా, ట్రాన్స్ ఎవ్రీథింగ్ దిస్ విల్ నాట్ బి అప్లైడ్ హియర్. ఇక్కడ మనం ఒక గుంపుగా చదివేస్తాం నార్త్ ఈస్ట్. ఓకే, సో డోంట్ వర్రీ అబౌట్ విచ్ మౌంటైన్ ఇన్ నాగాల్యాండ్ ఈజ్ ఇన్ గ్రేటర్ హిమాలయ, నథింగ్. దట్ రూల్ అప్లైస్ ఓన్లీ టిల్ హియర్. Clear? UPSC will not ask the which mountain in Nagaland is in Greater Himalayas. No, that is not a plausible question, because Northeast ఒక వేరే world అన్నమాట. Clear? So now let us read. First of all, let us clear our basics. Please bear with me 5 minutes. Let me tell you the actual categorization of states here. This is Arunachal Pradesh. This is Assam for you. This is Meghalaya for you. Clear? This is Nagaland. This is Manipur. This is Mizoram. I will tell you a small mnemonic to remember this. And this is Tripura for you. 7 sisters, 7 states. How will you remember this? That which state is touching which one? Because questions will be asked that Myanmar shares its border with how many states? Myanmar ane state yokka border enni state lతో మ్యాచ్ అవుతుంది or connect అవుతుంది. How will you remember this? A small trick for you guys. We all have heard about the famous scheme Namami Gange Yojana, Namami Gange scheme. Remember this Namami. NA for Nagaland, MA for Manipur, MI for Mizoram. Nagaland, Na, Ma, Mi. Nagaland, Manipur, Mizoram. These 3 states are clear? ఈ 3 క్లియర్ అయిపోయాయి కదా, డన్. ఇందులో ఇంకో హ్యాక్ ఏంటంటే, ఈ నిమోనిక్ వల్ల యూ కెన్ సే దట్ దీ స్టేట్స్ నా, మా, మీ షేర్స్ ఇట్స్ బార్డర్ ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీస్ విత్ మ్యాన్మార్. ఇది మ్యాన్మార్ కదా, ఇది ఈ 3 స్టేట్స్ ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీ షేర్ చేస్తున్నాయి మ్యాన్మార్తోని. క్లియర్? క్లియర్. ఏపీ యొక్క అరుణాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క బార్డర్. See, remember Arunachal Pradesh ikkadto agipoledu. It is coming down till Nagaland. Remember this, Arunachal Pradesh reverse C pattern lo undi. Reverse C pattern. Okay. So, is Assam sharing its border with Myanmar? No. Evaru aaptundi? Arunachal aaptundi. So remember this. All 4 states, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram. These 4 states in Northeast shares its border with Myanmar. Okay. So is Meghalaya sharing its border? No. With Myanmar? No. Is Assam sharing its border? No. Okay. Is Tripura sharing its border? Obviously no. Clear? Okay ji. Done. So we are clear with 4 states: Arunachal, Nagaland, Manipur for Namami, and Mizoram. Now only 2 states are remaining: Meghalaya and Tripura. Done? Okay, done. Okay guys, now let us dive into the Arunachal Pradesh. There are 4 mountains to be remembered in Arunachal Pradesh. Remember the order which I will be teaching. ఇందులో వెస్ట్ ఏది, ఈస్ట్ ఏది, నార్త్ ఏది, సౌత్ ఏది. క్లియర్? I will be putting 2 questions after this northeast one, and I want you all to answer that. So please have your full focus here. I am starting it now. Let me introduce this in here only. First one is Dafla. DAFLA, Dafla. Second is Miri, MIRI, Miri. Third is Abor, ABOR. వినడానికి చాలా విచిత్రంగా ఉన్నాయి పేర్లు, కానీ రిసైట్ విత్ మీ 3-4 టైమ్స్ చెప్పండి, అలవాటు అయిపోతుంది. డోంట్ వర్రీ విత్ దిస్ నేమ్స్. నథింగ్, దీస్ ఆర్ నథింగ్. దెర్ ఈస్ మచ్ మోర్ టు స్టడీ. రిపీట్ విత్ మీ: Dafla, Miri, Abor, Mishmi. Dafla, Miri, Abor, Mishmi. I can't hear you guys. Dafla, Miri, Abor, Mishmi. Dafla, Miri, Abor, Mishmi. Open your map. Hold your pencil. Write with me. Dafla, Miri, Abor, Mishmi.
Clear? 4 mountains arranged from west to east direction. Dafla Miri Abor Mishmi. Dafla Miri Abor Mishmi. Please get, I want you to get irritated from me because that is the signal that you are getting it. Dafla Miri Abor Mishmi. DMAM. Dafla Miri Abor Mishmi. Clear? Okay. Where was Namcha Barwa? Near Mishmi Hills. Near Mishmi Hills. Clear? Now we are reading Nagaland. Let us enter into the Nagaland. Nagaland is the famous mountains here is Naga Hills. Very hard to remember, right? Nagaland's Naga Hills. And the highest peak here in Naga Hills is Saramati Peak. Saramati Peak. Clear? Saramati Peak. Nagaland, Naga Hills, Saramati Peak. Then we will be entering into the Manipur area. Manipur. The famous ranges here is Laimatol. 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 Ranges. Laimatol ranges. Okay? And the famous peak here is Mount Iso. ISO. Mount Iso. Clear? The next state is Mizoram. MI. Mizoram. The famous mountains here is Mizo Hills. Very hard to remember again. చాలా హార్డ్గా ఉంది కదా. మిజోరాంలో మిజో హిల్స్ ఎలా వచ్చాయి, రైట్? అండ్ ద ఫేమస్ ఇక్కడ ఇంకో మౌంటైన్స్ కూడా ఉంటాయి, బ్లూ మౌంటైన్స్. బ్లూ మౌంటైన్స్. క్లియర్? ఓకే. ఒకవేళ మన బ్రెయిన్లో స్పేస్ ఉంటే రిమెంబర్ దిస్ థింగ్, లుషాయి హిల్స్. నాట్ ఇంపార్టెంట్, but if you want to remember you can. Lushai Hills also in Mizoram. Clear? Okay. This is Tripura. Okay, let us recall first. Tripura chance should be after some time. Arunachal Pradesh. Let us take an empty map here. Write with me. See guys, my effort will not make difference in your exam. మీరు కష్టపడితేనే మీ ఎగ్జామ్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది, మీ ప్రిపరేషన్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో రైట్ విత్ మీ, రిసైట్ విత్ మీ. డాఫ్లా మీరి అబోర్ మిష్మి. వేర్ ఇస్ నామ్చా పర్వత? నంగా పర్వత్ ఎక్కడ? నంగా పర్వత్ ఇక్కడ. నందాదేవి ఎక్కడ? ఇక్కడ. ధౌలాధర్ ఎక్కడ? ధౌలాధర్ ఇక్కడ. Dhauladhar is here. Dhaulagiri ikkada. Clear? Okay. Nagaland. Nagaland. What is in Nagaland? Naga Hills. And what was here? Saramati Peak. Saramati. This was Manipur. What was in Manipur? Laimatol. Laimatol. Laimatol ranges. The highest peak here is Mount Iso. MT.ISO. Mizoram. Last one is Mizoram. What did we read here? Blue mountains. The other thing is Mizo Hills. And the famous thing here is Lushai mountains or hills. What else do we say? Clear? Okay. Meghalaya. Now let's read Meghalaya. What is famous in Meghalaya? Again, Dafla Miri Abor Mishmi Akada, Arunachal Pradesh. Remember three names here. G for Garo. Garo, Khasi, Jaintia. Garo, Khasi, Jaintia. Please recite with me. Please repeat after me. Garo, Khasi, Jaintia. Garo, Khasi, Jaintia. Done? Clear? Okay friends. Garo, Khasi, Jaintia. ఒక 5 times చెప్పాను అనుకోండి, గట్టిగా అరవండి. Let your mom dad hear this thing from you. Garo, Khasi, Jaintia.
ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ రిమెంబర్ గైస్ గారో ఖాసి జయంతియా. ప్లీజ్, అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ క్లాస్ తర్వాత యూ షుడ్ నాట్ పుట్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ ఇన్ రిమెంబరింగ్ దిస్. లర్న్ హియర్, రట్టాఫై హియర్. లైక్ ఇన్ హిందీ వి యూస్ టు సే రట్టా మీన్స్ బట్టి కొట్టియండి, ఇక్కడే బట్టి కొట్టిండి అన్ని. డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ఓకే రేపు రివైజ్ చేస్తానులే. నో నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. రివైజ్ ఇట్ హియర్, క్లోజ్ ద చాప్టర్ హియర్. Done. This is the only goal of LTX IAS. What you read here should be remembered here only. Okay. Garo, Khasi, Jayantiya. Done. And the remaining portion of Tripura. Let us remember only one thing there is in Tripura. Bettling, Sib. BETTLING SIB. Bettling Sib. చాలా విచిత్రంగా ఉంది పేరు, కానీ అంతే. ఓకే ఓకే గైస్, ఒక్కటే రిమైనింగ్ ఉంది. విచ్ వన్? అస్సాం. అస్సాంలో ఇండివిజువల్గా మౌంటైన్స్ అయితే మనం చదవము, బట్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. నేమ్ కాల్డ్ పట్కాయ్ బుమ్. పట్కాయ్ BUM బుమ్. పట్కాయ్ బుమ్. ఇది పట్కాయ్ బుమ్ అనేది ఈ ఏరియాలో ఉంది. పట్కాయ్ బుమ్ అనేది ఏరియాలో ఉంది అంటే యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం, నాగాల్యాండ్. పట్కాయ్ బుమ్ అనేది అరుణాచల్లో ఉంది, అస్సాంలో ఉంది, నాగాల్యాండ్లో ఉంది. క్లియర్? అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ బరైల్ రేంజ్. బరైల్ రేంజ్. టెన్షన్ పడకండి, స్ట్రెస్ పడకండి. 2 సార్లు నాతో చదివితే ఇక్కడే మీకు వచ్చేస్తుంది. డోంట్ వరీ. బరైల్ రేంజ్ ఈజ్ లైక్, బరైల్ రేంజ్ దీని కింద ఉంది ఇక్కడ. అస్సాం, मणिपुर प्लस नागालैंड. ठीक है? ओके. बराइल रेंज. दिस इज बराइल रेंज. So what did we learn here? Patkai boom. Cheppandi. Open your mouth. Patkai boom. Patkai boom is north. Barail range. Barail range is in south of Patkai boom. No need to remember the states. Just remember that there is something called Patkai boom, and lower to that there is something called Barail range. Clear? Practice. Once again we need to do everything. Clear? Now you will be writing with this. Dafla, Miri, Abor, Mishmi. What is here? I am leaving it to you. What is here? Okay. And the second thing is Nagaland. Nagaland lo emundi? Naga Hills. And what else? Saramati Peak. Manipur. Manipur lo emundi? Laimatol ranges. And what else? Manipur lo Mount Eso. Highest peak in Manipur. Mizoram lo emundi? Mizo Hills, Blue Mountains, Lushai. Blue Mountains, Mizo Hills, Lushai. Clear? Tripura lo emundi? Bettling Sib. No need to remember. If you feel this as a burden, please don't remember this. Okay. Meghalaya is very important, guys. Meghalaya is very important. Garo Khasi, Jaintia. Dafla, Miri, Abor, Mishmi. Garo Khasi, Jaintia. Clear? Okay. ఒక చిన్న జీకే పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. ఇది యూపీఎస్సీ ఆల్రెడీ అడిగారు, నాకు ఇయర్ కూడా గుర్తుంది. 2012 CDS పేపర్లో అడిగారు, ఐ థింక్ సో, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రైట్ 13 or 12. ఓకే. దే ఆస్క్డ్ దట్ ఈజ్ గారో ఖాసీ జైంతియా a part of Himalayas? No. ఇది ఎందుకు కాదో అనేది మనం జోగ్రఫీ ఫౌండేషన్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం, నాట్ హియర్. బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ గారో ఖాసీ జైంతియా ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. అది హిమాలయన్ రాక్ స్ట్రక్చర్తో ఏర్పడిన రాక్ అయితే కాదు. గారో ఖాసీ జైంతియా ఈజ్ అ డిఫరెంట్ పార్ట్. క్లియర్? ఈ క్వశ్చన్ వచ్చిన తర్వాత మన వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాళ్ళందరూ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఫేమస్ చేశారు. ఇది యూపీఎస్సీలో రాలేదు అండ్ స్టేట్ పిఎస్లో కూడా అడగలేదు, బట్ రిమెంబర్ దిస్ ఆల్సో. మికిర్ హిల్స్, ఇది అస్సాంలో ఉందన్నమాట. మికిర్ అండ్ రేంగ్మా హిల్స్.
ఇది కూడా హిమాలయన్ పార్ట్ కాదు, ఇది కూడా హిమాలయన్ పార్ట్ కాదు. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉంది మికిరెన్ రేంగ్మా, ఈ ఏరియాలో మికిర్ రేంగ్మా హిల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన ఢిల్లీలో పెద్ద పెద్ద హైదరాబాద్ అనే కోచింగ్ సెంటర్స్లో ఇవి అడిగేశారు అనవసరంగా. జస్ట్ టు ఇమిటేట్ దిస్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ they started using these questions, but I don't feel this is important, but this is important. Garo Khasi Jaintia is not a part of Himalayas. Clear? Done? Okay guys, we have successfully completed Himalayan part of north and northeastern states. There are some glaciers I need to tell you, glaciers of north and above of this part, clear, that we will be discussing in a fraction of seconds. Okay, glaciers of north. I will be teaching this part to you, not in map but in I'm telling two words. Clear? Imagine it. Okay, see this. Bhatura. Do you remember chole bhature? Famous dish in Delhi and other northern states. Remember that. Bhatura. Hispar. Biafo. I am writing it in west to east direction. Remember that. And north to south direction. Okay. South to Biafo there is Baltora. East to Baltora is Siachen Glacier. Clear? Now your work starts here. Recite with me. Bhatura, Hispar, Biafo. Bhatura, Hispar, Biafo. What are these? Glaciers. Where are these located? In this part. So whenever the question comes, arrange the following in east to west or west to east. Remember this. Bhatura, Hispar, Biafo, Baltora, Siachen. Biafo ki south lo Baltora and Siachen. Clear? If I should locate here, this is Bhatura, Hispar, Biafo, Baltora, Siachen. Clear? Okay. Done guys? Once again, Bhatura, Biafo, Hispar, Biafo. South to it is Baltora and Siachen. Once more guys, please, I want you to get irritated because the irritation shows that you are learning it. Done. Bhatura, Hispar, Biafo. South to it is Baltora, Siachen. Draw this thing 5 times in your rough notes and see the magic. You no need to remember every time. Just see the map and you will imagine everything. Clear? Bhatura, Biafo. There was a question in UPSC 5 years back that where is Siachen Glacier located? Please search it. If you have a Google access now, please search the question. UPSC question of Siachen Glacier. See what was the option there. Then you will understand the importance of this class, of the last 10 minutes, what I taught you. So this was Karakoram range. So what he asked was, and this is Siachen. Where is Siachen located? And see the options. I am giving you this as a homework. Do this thing and then I am pretty sure that the next class you will be hearing with utmost focus. Okay? Remember this thing. This is a homework for you. Search the question on Siachen Glacier asked in UPSC CSC prelims. I think in last 5 to 10 years. Okay? Right. Okay guys. We have successfully completed the Himalayan part. Actually, I am satisfied that I have taught you everything which I know and which is important for examination perspective. And the next class we will be learning about mountains of peninsula. Okay.